advance those relations further and emphasizes the determination of both governments to further strengthen the relations and the cooperation between Israel and Bulgaria. Prime Minister Borisov, Boyko, and your delegation, to Israel. This is our second government-to-government meeting. It expresses a real friendship. Now, that friendship was there before we began these series of meetings because we have a human bridge in the many Jews who came from Bulgaria, in the example of courage and principle of Bulgaria, Bulgarians in Sofia, in World War II during the Holocaust. There was natural, fertile ground for this to develop, but it's developed a great deal since then. Because we have common interests that have been expressed in the agreements we just signed in a variety of areas, in health, in technology, in science, in education, in culture, and our economies are getting closer. We discussed this morning and will continue to discuss now over lunch the ways we can expand this. You talked about investments in agriculture, in R&D. You talked about technology. You talked about important facts that I think the world should know about the stability of Bulgaria, the success of Bulgaria, may I say the tax rates of Bulgaria, and other things that create opportunity for Israeli investors and Israeli cooperation in Bulgaria and with Bulgaria, and I look forward to translating that into concrete policies. We view you as great friends, and this friendship was tested recently in the great tragedy that took place in Bulgaria. I have to say that since our last meeting, we agreed to expand tourism, and in fact, the number of visitors that came to Bulgaria climbed steeply and crossed 150,000, getting closer to 200,000. And yet we had this tragedy. And I think friends are tested in times of need, and you rose to the challenge, you personally, Prime Minister, your government, your people, your doctors, everyone. We appreciated that deeply. We also know that you stand with us against terror because terror is indivisible, and the battle against terrorism must be indivisible. And the victims of terrorism include, as in this case, Israelis and Bulgarians, and in so many other cases, the citizens of other countries. Today is September 11th. So we commemorate the greatest terror attack of all time. We know that this malignancy threatens the entire world. And we know that the free countries and the principal countries have to stand together to defeat it. And we know that we have, with you, such a partnership, and I have no doubt that we shall prevail. I look forward again to have the opportunity to see the many ways that we can increase our cooperation. And I look forward to visiting Bulgaria on the next G2G meeting. It's always a pleasure to see you, Boyko. Welcome to Israel. מדינה אמריקאית שאין שום טעם בסרטוט קווים אדומים כאלה. לפיכך, לכאורה נראה שישראל חוזרת וצריכה לשקול פעולה צבאית משל עצמה. האם כך הדבר? והאם למעשה הממשל הפנה עורף לישראל? אני אענה על זה באנגלית, כיוון שאתה שואל אותי לשאלה שוודאי רבים בעולם מתעניינים בה. So far we can say with certainty that diplomacy and sanctions haven't worked. They've hurt the sanctions have hurt the Iranian economy, but they haven't stopped the Iranian nuclear program. That's a fact. And the fact is that every day that passes, Iran
gets closer and closer to nuclear bombs. Now, if Iran knows that there's no red line, if Iran knows that there's no deadline, what will it do? Exactly what it's doing. It's continuing without any interference towards obtaining nuclear weapons capability and from there, nuclear bombs. The world tells Israel, wait, there's still time. And I say, wait for what? Wait until when? Those in the international community who refuse to put red lines before Iran don't have a moral right to place a red light before Israel. I think Iran must understand that there is a red line so they stop advancing on their program to produce atomic bombs. Hezbollah, it's exactly the same pattern that a failed attack of Hezbollah was planned in another country on tourists. And we know what we say. We're not guessing, we're not surmising. We know it's Hezbollah, and Hezbollah works in close coordination with Iran. We also know that. האם אתה מעריך שהדבר הזה יכול להיגרר לאינתיפאדה שנייה? האם ישראל ערוכה לכך? והאם אתה מתכוון לנקוט באיזשהם צעדים כדי לסייע לפלסטינים כדי שהדבר הזה לא ימשיך ויתפתח? אנחנו פועלים בכמה מישורים כדי לסייע לרשות הפלסטינית כדי להתמודד עם הבעיות הכלכליות שלה. אנחנו עשינו כמה שינויים בהסכמי המיסים, אנחנו מקדמים העברות מסוימות, אנחנו סייענו גם בעובדים פלסטינים ובשורה של צעדים אחרים במטרה להקל עליהם. יש כמובן מציאות שהיא חובקת עולם היום, והיא קשורה גם בדרך, בניהול הפנימי של כל כלכלה וכלכלה, אבל אנחנו מצידנו עושים את המאמצים כדי לסייע לרשות הפלסטינית לצלוח את המשבר הזה. אני מקווה שהם יצליחו לצלוח אותו. זה אינטרס משותף שלנו. I thank you all very much. Повтарям, всички служби, които могат да допринесат за това. אני אסביר דבר שהוא חשוב. יש הבדל בין מודיעין שיש לנו, שאנחנו מחזיקים בו, לבין חשיפת המודיעין הזה, והסכנה למקורות המודיעין שלנו. אנחנו נחפש את הדרכים הטובות ביותר, עבודה משותפת עם ממשלת בולגריה וממשלות אחרות, על מנת להביא לתוצאה הדרושה כדי שהחיזבאללה בחסות איראן יפסיקו את מסע הטרור העולמי שלהם. לכם שוב, אתה הזכרת, אדוני הנשיא, את ההתנהגות המופתית של העם הבולגרי במלחמת העולם השנייה אל מול נוראות השואה. אני תמיד חושב שהעדות הטובה ביותר על ההתגייסות של רבים בבולגריה כדי להציל יהודים באה לידי ביטוי באותו מברק מפורסם של הנציג הגרמני בסופיה, ששולח דיווח לברלין למה לא הצליחה המלאכה של חיסול יהודי בולגריה. הוא אומר מציין את זה כעובדה, ומציין את זה בניגוד לארצות אחרות, שבולגריה, העם הבולגרי עדיין לא הגיע לרמת ההתפתחות הדרושה כדי לבצע את המשימה הזאת. ועל כן אני חושב שזו תעודת כבוד לבולגריה, תעודת כבוד לעם הבולגרי ותעודת כבוד
היחסים בין שני העמים שלנו שבאים לידי ביטוי גם במפגש הזה היום. תודה רבה לכם. תודה רבה. I'd now... Bulgaria versus Israel on a European karate. Аз бях национален треньор. На 13 юни заваля такъв дъжд, че отнесе асфалта на улица. Well, I'm glad Yep, that's true. we can both rise from the blows that are delivered to us. Важното е не, че не те удрят, а като удрят да можеш да се изправиш после. Да станеш после. Okay. טוב, We should צהריים טובים, היום כ"ד באלול תשע"ב,